වලට තමන්ගේ ඩෙන්ටිටිය පමණක් රැගෙන ගිහිල්ලා තෙල් ලබා ගන්නට ගියාම ඒක හමුදාවටත් ඒ වගේම CTB ආයතනයටත් යම්කිසි අර්බුදයකට ලක් වෙනවා. මොකද සංචාරක අමාත්‍යාංශයෙන් දෙන ලිපිය නැතුව ඔවුන්ට තෙල් ලබා ගැනීම හැකියාව නැහැ. ඒ නිසා නැවත වතාවක් ලංකාවේ ඉන්න සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට ඉල්ලීමක් කරනවා මේ 10 වෙනිදාත් 12 වෙනිදාත් අතර කාලය තුල වෙනකම් වැඩිම වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉදිරියේදී මේ තෙල් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලැබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙන විටත් ගිය මාසෙට වඩා 8.8කින් සංචාරකයෝ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. මෙච්චර අර්බුද රාශියක් තියෙන අවස්ථාවේදීත් මේ මොහොත වෙනකොට සංචාරකයෝ ගිය මාසෙට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එමින් පවතින. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා අගෝස්තු මාසේ විශේෂයෙන්ම නල්ලූර් කෝවිලේ තියෙන උත්සවයත් එක්ක ඉන්දියාවත් ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ ඉන්න එංගලන්තේ ප්‍රංශයේ ඉන්න පුරවැසියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා තියෙන බවට අපිට ආරංචි තියෙනවා. ඒස අපි ඉල්ලීමක් කරනවා සියලු දෙනාගෙම පොඩ්ඩක් මේ අවස්ථාවේදී සහයෝගය ලබා දෙන සංචාරක අමාත්‍යාංශයත් එහෙම නැත්නම් සංචාරක මණ්ඩලයත් සමග ඔබේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිගටම ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා ඒ අවශ්‍යතාවයල් විශේෂයෙන්ම තෙල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නෙට ඔබේ අවශ්‍ය දේවල් කටයුතු ලබා ගන්න කියන ඉල්ලීම අපි මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. ඒ වගේම ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ගැන යමක් මතක් කරොත් එimhe ලංකාවේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශ තුලින් වගා සම්බන්ධයෙන් විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ලබා දීමේ කටයුත්තක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බලපත්‍ර තිබුණ අයට ඔප්පු ලබා දීමේ වැඩසටහනක් මේ අවස්ථාවේදී එනකොට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ උපදේශ පරිදි සින්නක්කර ඔප්පුවක් හැටියට මෙය ලබා දීමටත් ඉදිරියේදී කටයුතු කරන වැඩපිළිවෙල දැන්ටමත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් සකස් කරමින් පවතිනවා. දැනට හම්බ වෙන්නේ බලපත්‍රයක් තිබුණා නම් පදිංචිව සිටියා නම් ඔප්පුවක් පමණයි. මේක සින්නක්කර ඔප්පුවක් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නෛතික ප්‍රතිපාදනයන් සිදු කිරීම මේ මොහොත වෙනකොටත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ මට්ටමින් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම පහුගිය දවසේ කැබිනට්ුවේදීත් අපි තීරණය කරේ විශේෂ ප්‍රොජෙක්ට් සඳහා විශේෂයෙන්ම වගාවන් සඳහා වගේම හෝටල් ව්‍යාපෘති ඒවත් නැත්නම් ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් අපි මේ කටයුතු ලෑස්ති කරමින් පවතින බවත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම අද දවසේදී තවත් එකක් කියනවා නම් මේ රටේ විශාල ව්‍යසනයකට පත් වෙලා තියෙන මොහොතක්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා අරගලය ජය ගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ව්‍යසනය පරාජය කරන්න අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙන්නට ඕනේ. මොකද මේ ව්‍යසනය දිගින් දිගටම කටයුතු වුණොත් එහෙම ඒක රටක් හැටියට අපිට කවදාවත් ඉදිරියට එන්නට බැරි. තාමත්ම අමාරු තැනකට යනවා කියන එක නොඅනුමානයි. විශේෂයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය විදේශ රැකියාවල නියුක්තියන්ගේ ප්‍රේෂණ මේ සියලු දේ තමයි ලංකාව නැවත තව ගොඩ ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය මේ සඳහා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම සංචාරකයෝ අපි සීත ඍතුව වෙනකොට දෙසැම්බර් මාස වෙනකොට විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් පහුගිය දවසකදී අපි ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයත් එක්කම ෂේන් වෝන් කියන අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයාගේ සහෝදරයා ලංකාවට ගෙනාව. ඔහුව ගෙනාවේ ඒ ටෙස්ට් තරඟයත් එක්කම ලංකාවෙන් ඔහුට ලංකාවේ ඉන්න සියලුම ජනගහණය වෙනුවෙන් ස්තුතියක් පුද කරන්න ෂේන් වෝන්ට විශේෂයෙන්ම කෘතගුණ සැලකීමත් අපි පහුගිය දවසකදී සෙන්සුරාදා දවසකදී සිදු කරා. ඒ ෂේන් වෝන් කියන ක්‍රීඩකයා අපි දන්නවා සුනාමිය කාලේ වෙනමම ගම්මානයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ දකුණේ ඉන්න පුරවැසියෝ වෙනුවෙන් ලබා දුන්න නිසා ඔහුට කෘතගුණයක් සැලකීම සම්බන්ධයෙන් අපි ඔහුගේ සහෝදරයව ලංකාවට ගෙන්නවලා ඔහුගේ සහෝදරයාත් බිරිඳත් දෙන්නම ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම හොඳ වැඩසටහනක් කරලා ලංකාවෙන් පිටත් වුණා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙනකොටත් ඉන්දියාවේ මාධ්‍යවේදියෝන් 12 දෙනෙක් ලංකාව ආවරණය වෙන පරිදි මොකද ලංකාවේ වැඩි හරියක් මේ යන්නේ ජාත්‍යන්තර පොත්වල ඉතාමත්ම වැරදි ප්‍රතිරූපයක්. ලංකාවේ ඉතාමත්ම විනාශයකට යනවා. ලංකාවේ බොහොම ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම කියලා ඉතින් එහෙම වුණාම සංචාරක එන්එන්සි සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය ආයතන වලින් ඉල්ලීමක් කරනවා පොසිටිව් නිවුස්. එහෙමත් නැත්නම් ධනාත්මක ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරන්න පොඩ්ඩක් උත්සාහ ගන්න කියන එක. මොකද මේ වෙලාවේ මේ රට කවුරු ආණ්ඩු කරත් මේ රට ගෙනියන්න නම් මේ අවශ්‍ය මුදල් ගන්නට නම් අපිට විදේශික ෆොරෙක්ස් ප්‍රශ්නෙට එහෙම නැත්නම් ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට එකම විසඳුමක් තියෙන්නේ අපි අතරේ. ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තයේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම
විදේශක රැකියාවල ඉන්න අයගේ ප්‍රේෂණත් සම්බන්ධයෙන් තමයි අපිට ගොඩ යෑමේ හැකියාව තියෙන නිසා ඔබතුමාලගේ සහයෝගය මේ සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා අසංක අතපත්තු ඔබට අවස්ථාව දෙන්න. සුබ දහසනක් කැමැතුමා ඔබතුමා නුවර ඉඳලා පයින් ඇවිල්ලා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න කියලා රජයට එකතු වුණා. ඔබතුමාගේ පිටිපස්සේ ආපු කට්ටියට ඉතුරුනේ අන්තිමට කකුල් රුදාව විතරයි පයින් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔබතුමා ඇත්ත කතා මේ අනිත් එක තමයි මේ ඇමතුමනේ දැන් ආර්ථිකය සවිමත් කරන්න කියලා විවිධ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා ඇත්තටම දක්ෂෙක්. සජබයි හිටියත් මේකේ හිටියත් දක්ෂෙක්. ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන්න පුළුවන් සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ අජිත් ගම්ලත් එක්ක එකතු වෙලා දෙන්නම දක්ෂයෝ. හොඳ වැඩපිළිවෙලක් ඔබතුමාට අරන් යන්න පුළුවන්. නමුත් බාධා කීපයක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රාදේශීයව ඉන්න මේ සංචාරක මාර්ග උපදේශකයන්ට කොළඹට එන්න වෙනවා අර ඉන්ධන කූපනය ගන්න. ඒකට ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් වී යුතුයි. අනිත් එක තමයි මේ ඉඩම් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඉඩම් වගා කිරීම සඳහා විවිධ පුද්ගලයෝ ඉල්ලලා තියෙනවා වගා කරන්න හැකියාවක් තියෙන දක්ෂ ව්‍යවසායකයෝ. නමුත් රජය හඳුනාගෙන ඉන්නේ ධම්මික පෙරේරා විතරයි ව්‍යවසායකයෙක් විදියට. ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම් දෙන්නේ නැහැ. ගොවිතැන පිළිබඳව දන්න කියන මිනිසුන්ට වගා කරන්න ඉඩම් දෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔබතුමාම කිව්වා කලින් ජනාධිපතිතුමා ෆේල් රට ෆේල් කියලා. ඒක වස් වැදුනා වගේ රටත් ෆේල් ජනාධිපතිතුමාත් ෆේල්. දැන් ඔය කටින්ම තමයි කියන්න වෙන්නේ රට නැවත ශක්තිමත් කරනවා මට කරන්න පුළුවන් කියන දේ. එහෙම වුණොත් ඔබත් ගොඩ අපිත් ගොඩ රටත් ගොඩ. නේද මෙතුමා? මම විශ්වාස කරනවා මේ මොහොතේ වෙනකොට ඔබතුමා කියපු කරුණු ගොඩක් එක ගමන්න ඕනේ. ඉස්සලාම් මම උත්තරයක් දෙන්නම්. පිටපලාතක ඉන්න කෙනෙක් කොහොමද කොළඹට ඇවිල්ලා මේක ලබා ගන්න කියලා නැහැ. එහෙම දුර ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ටුවර් එකක් ගිහිල්ලා අතරේ ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට පුළුවන් මේක අපි වෙනුවෙන් ඊමේල් මගින් හෝ WhatsApp මගින් මේක ලබා දෙන්න. ඒ නිසා මම නැවත තවක් කියනවා ඒ හොට්ලයින් එකට කතා කරපුවම මේ අවශ්‍ය විදියට ඒ ඩිරෙක්ෂන් එක උන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම සර් ෆේල් කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා කිව්වට මම මේ මොහොතේදී එකක් මතක් කර දෙන්නට ඕනේ. රට ෆේල් වෙන්න ඉඩ තියන්නට බෑ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අමාරු තීන්දුවක් ගන්නට උනේ දේශපාලන වශයෙන්. විපක්ෂකයට ඒ අවස්ථාව ලැබිච්ච වෙලාවේ විපක්ෂයේ ඒ අවස්ථාව ගත්තේ නැති වුණාම මට ලොකු කලකිරීමක් පෞද්ගලිකව ඇති වුණා. අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ ආණ්ඩුවක් පෙරලන්න තාම උත්සාහ කළා. ඒක අවසානයේ අපේ විපක්ෂ නඩ ගහලා බාර ගන්න කිව්වම බාර ගන්න උනන්දුවක් තිබ්බේ නැති වෙච්ච වෙලාවේ මම හිතුවා ඒ නායකත්වයට එක්ක ගමනක් යන්නට බෑ කියලා. ඒ නිසා මම ස්වාධීන වෙලා නිර්පාක්ෂික වෙලා මේ ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්නට උදව් කරන්නට හිතුවේ. මේ වෙලාවේ රට ෆේල් වෙන්න ඉඩ දෙන්න බෑ කියන අවංක චේතනාවෙන්. නිසා මේක දුවන කෝච්චියට බෙල්ල තිබීම වගේ වැඩක්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන්නේ අපි වැරදි තීරණයක් ගත්තා කියලා. උත්සාහයක් කරන් බලනවා මේක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා අමල් ජයසිංහ. ඔබට දැන් අවස්ථාව. Bobby Suti, the question is to the minister. Yesterday we saw the British Foreign Office issuing a travel advisory on Sri Lanka. So how do you think this kind of travel advisories will impact what you are trying to do? I couldn't follow you. Minister, yesterday the British Foreign Office has issued a travel advisory. So now I believe you just returned from UK trying to promote tourism. So how does it affect, and what is the sort of the response from the tourism ministry to this kind of? How do you really react to this? Well, I believe I didn't just come after a tour from Europe. I actually went on my personal visit and I made it a point to go and see few embassies as well, so that it would help me promote Sri Lanka. But that time they relaxed the travel advisory. But however, I probably believe because of the 9th, there is a big protest being planned. And this is probably why they have again issued a travel warning. But if you happen to look, France have lifted their travel warning today. So how European Union works
and how the United Kingdom works is two different ways. They are no longer in the European Union, but I believe it's also because of the current fuel crisis and the rumors of having a massive protest on the 9th. Probably they will relax it after seeing the situation, maybe in the coming weeks, because I'm quite confident we will have fuel after the 11th or 12th of this month, and things will slowly move back to being normal. So I believe it's a UK Foreign Office would only think about it on the view that what would happen at the next coming week and how people will be stranded as they are tourists. So I'm quite confident this will be all right within another week or so. They do weekly reviews, so I'm pretty sure convinced that this will be sorted out. Thank you. මීළඟ අවස්ථාව එම් මනෝචිත්‍රාට. එතුමා ඔබතුමා කිව්වා සංචාරකයන් පැමිණීමේ යම්කිසි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ස්ටැටිස්ටික් එක කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් පර්සන්ටේජ් මොකක් හරි තියෙනවද? පර්සන්ටේජ් එකක් විදියට ගිය මාසෙට වඩා 8.8ක වැඩිවීමක් තියෙනවා කියන එක තමයි සංචාරක මණ්ඩලය අපිට ප්‍රකාශ කරලා තිබුණේ. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා ඒක තවත් අපි සීසන් එකට යන්න කිට් වෙනකොට මේක ඔෆ් සීසන් එක යන්න යනකොට මම හිතනවා මීට වඩා වැඩි වෙයි කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. මීළඟ අවස්ථාව අසන්ත සිරිමාන්. Minister, the fuel problem has also hit some of the airlines, and they have been changing their flight schedules, reducing some of them. Have you made an assessment of that and how it's impacting the arrivals? And also, can you give us some data about July? Any early data on like the first few days arrivals? How does it compare with the previous month? Yes, as I said, as a percentage, we've increased, not in particular numbers because it's still not even the 7th or the first week of July. But we will be able to provide you all the details via our website, which we are trying to plan to have a review on every week of tourism arrivals, which we are planning to do. However, the question that you ask is very important about the jet fuel and how we are going to sort out this aircraft's fuel issue. But Honorable Nimal Siripal de Silva has already sorted out a plan to purchase these jet fuel through a different source. And currently, Sri Lankan Airlines goes to India to do their refueling. But we believe that no sooner the new mechanism through Mr. Nimal Siripal, Honorable Nimal Siripal de Silva completing, I think we should be all right with jet fuel as well. And also, very soon, around the 8th or the 9th, we are supposed to get the furnace oil as well as the crude oil coming into Sri Lanka. That will be able to supply a decent amount of jet fuel as well in Sri Lanka. So hopefully we are looking forward for that. I believe the crude oil and the furnace oil is supposed to come, the two shipments are supposed to come before the 10th of this month. ඊළඟ අවස්ථාව උදිත. Thank you. Minister, are there any specific countries that you're targeting to attract tourists from? And what kind of projections do you have for this year? Where do you think Sri Lanka will end up in terms of arrivals? Can you please give us an idea of what you're expecting? So our best year has been in 2018, where we had 2.3 million tourists coming into Sri Lanka. Currently, we had about, for the first 6 months, almost close to about 400 to 500,000 tourists amidst of all these controversies have visited Sri Lanka. But we believe by the end of the year, we might be able to come close to 1 million tourists. It's one of the worst years that we could have seen from tourist arrivals, but last year is much worse. But I believe there'll be a steady increase starting from December this year. I mean, one of the main reasons is Sri Lanka is now tapping into new markets. We have been moving on with new markets currently. So we believe the Indian tourists will be very important for us on the short term, because the off season, what we attract is India
Middle East and the Russian and the Eastern European market. So we are going to concentrate on that. But we are also have planned up a massive road show to bring Indian tourists into Sri Lanka, because Indian tourists are in two different kinds. The leisure market of the Indian tourists did not get attracted as much as we expected. So there is a new campaign that we have started from next month, purely based on Indian tourists alone, because I think right now on a shorter term, Indian tourists will come handy to us. අසං කතපත් ඔබ නැවතත් සිටිනවා බොහොම කෙටියෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අපට කාල වේලාව ගොඩක් වටිනවා. ඇමතුනේ මේ සංචාරකයෝ කීප දෙනෙක් මම හිතන්නේ මට සහ සංචාරක හෝටල් වලින් මේ අවස්ථාවේදී පණිවිඩය වල තියෙන ඔබතුමාට යොමු කරන්න කියලා ඕන් ප්‍රකාශ කරනවා. දකුණු පළාත මහනුවර සහ බදුල්ල වගේ ප්‍රදේශවල ඉඳලා ගුවන් තොටුපළට සංචාරකයන් එනකොට දැන් අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 55000යි 1,20,000යි ඒ වගේ මුදලක් ටැක්සි එකට ගෙවන්න ඕනේ කියන. මේකට සංචාරක මණ්ඩලයෙන් බස් රථයක් හරි ඒ පළාත්වල ඉඳලා යොදවන්න බැරිද කියලා අහනවා. ඉතා අධික මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණාම ඔවුන් පැමිණීම ප්‍රතික්ෂේප කරන නිසා. ඔබතුමා කිව්වේ සංචාරකයෝ අංගෙන් එච්චර මුදලක් අය කරනවා කියන එකද නැත්නම් සංචාරකයන් සහ දේශීය සංචාරකයන් දෙගොල්ලෝගෙම ගුවන් තොටුපළට එන්න සාමාන්‍යයෙන් අවම ගාස්තු මේ ඉන්ධන නැති හින්දා බ්ලැක් මාකට් එකෙන් ඉන්ධන ලබාගෙන එනවා නම් අඩුම අවම නුවර ඉඳලා එනවා නම් 55000ක් හෝ 75000ක් ගමන් ගාස්තුව විදියට ගන්නවා ගුවන් තොටුපළට. ඇතසම හොඳයි මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරපුවා. මට තාම එහෙම කිසිම එච්චර ලොකු මුදලක් අය කරනවා කියන එක පිළිබඳව වාර්තා වෙලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් අද සංචාරක මණ්ඩලයත් එක්ක මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව හොයා බලන්න. හැබැයි ඇත්තටම ඉදිරියට යනකොට අපි තවත් තෙල් ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ඇටියට එන සුමානේ කැබිනට් එකට අපි ගේනවා. අපිට පුළුවන් වෙන බවුසර් ලංකාවේ තැන් 10ක මොබයිල් විදියට ගහන්න පුළුවන් සංචාරක කර්මාන්තයට පමණක් ආවේනික වෙච්ච ඒ බවුසර් රත ප්‍රමාණය අපි ඇනෝම් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒක කැබිනට් වලට යන්නට ඕනේ එන සතියේ. එහෙම ගියාම තැන් 10ක ලංකාව වටේ මේ තෙල් ලබා දීමේ කටයුත්තට අපි යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සංචාරකයෝ වෙනුවෙන් යම්කිසි මට්ටමක මම හිතනවා සාමාන්‍ය ජාතික ප්‍රවාහන එහෙම නැත්නම් CTB එක හරහා කොළඹට එන්නත් මේ දවස්වල යම් තදබදයක් තියෙන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි සාහනයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්නට සංචාරක මණ්ඩලයට පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අපිට යොමු කරන්න අපි ඒක හොයලා බලන්න. ලහිරු 12 වල ඉන්නවා ඔබට අවස්ථාව. Minister, I'm quite sure you are aware of the incident involving a police officer and a Ukrainian tourist who was in a scooty. She was I think in Gaul. She wanted to pump some petrol, but the police officer kind of handled it in a very rude manner, where he said that is not our problem, and he said that it's the national policy that she won't be allowed to pump from that exact fuel station. So in an interview with Sandeshe by Saroj, she mentioned that she was handled aggressively, not only in the fuel station, but in many other fuel stations as well. Is there any way to, for individual tourists who are like traveling in a very mobile environment, we can see that bloggers and all these very social media influencer type tourists traveling in scooters? And is there any way for them to get petrol and fuel? And is there any way to actually advise police officers or personnel to handle tourists with care and in a more diplomatic way? With regard to this incident, we've already complained to the IGP to have a look at it. And what we are trying to do is, as you have noticed in South, there are so many tourists who are already living in Sri Lanka. So the process for them will also be, they'll be like locals and they'll have to go through the normal process. But however, it is not acceptable the way the police officer treated there. And we completely condemn it and we apologize to her on behalf of the Sri Lankan government as well as being a Sri Lankan. However, having said that, what we have now taken instructions or given instructions is there are tourist police departments in every area on tourist
areas. So what we have done is we have informed the tourist police to assist these kind of tourists who come into a queue to get the fuel. However, there are certain places, isolated incidents that we have heard that there are some people who have been aggressive to them. I mean, even people on the fuel queue. So we are asking, and we have actually given directions to the police to handle this, the tourist police to handle this whenever the in case of these kind of issues arises. So I believe that will be the way out for the moment. Again, as I said, I'm quite hopeful. After the end, we should be able to sort this out. ගිතුනි ඔබට අවස්ථාව. Hello. Minister, could you kindly tell me as to what's the plan for the promotions with India? Yes. So we will be in Chennai, we will be in Bangalore, we'll be in Hyderabad, which is a new city that we really want to market Sri Lankan tourists to Sri Lanka, and Mumbai and Delhi. There'll be 5 cities that this promotional bureau will be going into, and they will be looking into lots of corporate companies also to have functions in Sri Lanka, weddings, destination weddings, etc. from India. So I believe Sri Lanka has a beautiful product to offer India. It's not a Singapore, it's not a Bangkok, or it's not a Malaysia, but it's Sri Lanka has its own uniqueness. So we believe Indians also right now get more value for money, because 1 Indian rupee will be about 5 Sri Lankan rupees. So what they can spend in Sri Lanka would be much bigger. And a lot of yoga retreats and wellness tourism is something that we are concentrating with India. And also the Ramayana Trail is another thing that we are trying to promote with India. So we are looking at these first 5 cities, but we are also hoping to go to Gujarat, which is a first-time destination for Sri Lanka, to open a promotional bureau office in Gujarat as well, because they are one of the biggest spenders. Gujarat alone has about 3 million tourists going out of the country. So, I mean, I think there's so much of potential in India. So we were concentrating on India at this moment, as I said, on a short term. We're looking at leisure tourists, wellness tourism, as well as on all these Ayurvedic to yoga retreats that we are looking at Sri Lanka, Ramayana trails. These are things that we are looking at from India. අසන්ත සිරිමාන නැවතත් ඔබගේ ප්‍රශ්න කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. Thank you. Will tourist hotels have, I mean, that we have consider an extension of the moratorium on that front? With regard to the moratorium, what we did was, as I became a minister, the first paper that I sent into cabinet was asking to extend the moratorium for the tourism sector. However, when we brought that to cabinet, what the Honorable Prime Minister's advice was that we should take case by case, because we cannot give a blanket approval anymore, because we have a threat of risking the banks as well. So therefore, we had several meetings with the central bank governor, and even last week, there was another cabinet paper for the SME sector, so where the tourism also falls into that, to extend the moratorium. However, we also had another discussion. The chairman of Sri Lanka Tourism Development Authority, Mr. Priyantha Fernando, had a Zoom discussion with all the bank chairmen and CEOs to find a way out of this. So what I realized is that there are certain companies or certain industry people who have taken these loans for completion of hotels, and some have been taken before even the April Easter attack as well. So therefore, it has been a long time, and the banks want to meet them on one-on-one and re-evaluate case by case and sort out this moratorium without giving a blanket cover. So we are still on discussions. Honorable Ranil Wickremesinghe, Prime Minister, I think even President met the tourism industry. They are looking forward for the best way out of this. අමල් ජයසිංහ ඔබට නැවතත් අවස්ථාව. Thank you very much. Minister, you mentioned about France basically having a totally different kind of travel advice compared to the UK.
But actually, that's not so because the French are almost in step with the other EU countries. In fact, probably you've been misinformed. I have put the French travel advisory on the chat box here. It's of course it's a rough English translation, but basically what they are saying is more or less the same as what the UK travel advisory is saying, talking about the fuel shortages, electricity shortages, the possibility of protests, demonstrations, unrest, and stuff like that. So I'm not sure from where you are getting your information. So the EU, even though Britain is not in the EU, they seem to be very much in step. Now, of course, my question is, you were talking about attracting more Indian tourists, and there is more bilateral trade between India and Sri Lanka. Is there any possibility of allowing Indian tourists to use Indian currency in Sri Lanka to pay their hotel bills and stuff like that? So if you have that kind of thing, there would be a considerable saving for them in terms of the exchange loss. Because if they have to convert to dollars and then reconvert here, they lose on the commissions and the exchange variation. So is there a possibility even under some sort of SAARC umbrella where the Indians and perhaps all South Asian tourists could use their own currency because Sri Lanka has considerable amount of trade with them now? Well, actually, I've not looked into that a specific option because all we have realized is most of these people, tourists who come in from South Asia, do change their money into dollars, and we charge them on dollars. But there is also an issue that, and also, as you know, as you're well aware, most of the people now use their credit cards or their debit cards for purchases as well as for payment. So therefore, this has not been brought into our attention with to look into the possibilities of them using their own currencies. But I mean, the Russian tourists, if they were coming, that was one of the options. And I saw what Maldives does in Maldives is that they take the ruble and they pay back for their fuel and gas in the rubles itself. So that could be an option as long as there is a mutual benefit for both sides, and that could be considered as well. But however, I will take this up and see what are the possibilities and what are the issues that we might have to face on this. අපට කාල වේලාව කොහොමත්ම සීක්‍රයෙන් ගෙවී යන නිසා අපට සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න වෙනවා. එතුමනි ඔබට බොහොම ස්තුතියි මේ සාකච්ඡාවට පැමිණියාට. අද අපි කතා කළේ සංචාරක කර්මාන්ත පුනර්ජීවන සැලැස්ම සහ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි වැඩසටහන පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ඔබතුමාට ගෞරවනීය ස්තුතිය. පැමිණුවේ සිටි මාධ්‍යවේදී ඔබතුමන්ලාටත් ස්තුතියි. සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ අප සමග සම්බන්ධ වූ ඔබ සැමටත් ස්තුතියි. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.